What's up, good people? Welcome again to Lloyd's TV, Africa's #1 interview TV, and of course, it's the home of entertainment. Na nilikuwa nimeanza hivi on a high note, like this is one of the interview yenye nimetakaga kufanya for so long, and finally leo tunaifanya, and it's with this amazing guy anaitwa DNA. Niaje? Wewe ni mtu persistent sana. Nimekutambua. Umenitafuta sana. I respect that. Hii maisha vitu zinatafutwa mzee. Unajua nimesema hiyo jina DNA, maybe ni jina watu wanajua sana. Kuna tunajua according na biology, kuna tunajua kimsanii. Maybe wewe hii jina ilikama up aje kwa this name DNA. So hii jina mimi nikianza usanii nilikuwa nataka kitu ina represent yani hii mission yangu. So DNA stands for dreams and ambitions. Hapo ndio DNA ilitoka mzee. That's why unaitwa Mr. Dreams. Mr. Dreams. Yeah man. Yeah. Like so mimi the first time nilikusikia ilikuwa the song Maswali Mengi. Like kuna maswali mengi kwani wewe ni polisi. Hiyo ilikuwa my favorite song. That time ilikuwa primary school. Okay. Like maybe wewe tu personally tueleze about this music, and maybe was it your first music ama India ilikuwa like yenye iliku set up on the map? Maswali ya polisi ilikuwa ngoma gani? So Maswali ya polisi ni yani tuseme nimekuwa na waves kadhaa za muziki. I think mimi ndio nimekuwa na comebacks mingi kwa hii kazi. So Maswali ya polisi ndio ilikuwa sasa time ya Grandpa Records. It was not my first hit, but it was my first hit with Grandpa Records after nitoke kwa hiyo wave yangu ya kufanya gospel music. So during gospel pia nilikuwa na hits. Before that pia nilikuwa na hits zingine. Kuna ngoma nilido inaitwa Banjuka and other songs. But Maswali ya polisi really yani tuseme for the last period of music, hiyo ndio naweza sema ngoma kubwa ilitoka kwanza. So I had a good time. Hiyo ngoma iliproduciwa na Visita na mimi. Visita started the production, I co-produced. And then Refiga akafanya ile magic yake, Grandpa Records, mziki kakuwa bomb mpaka watu kama nyinyi mkaisikia. And then here we are maze. Na umeongelea that ulikuwa na comeback. Like unajua mimi Maswali ya polisi ndio mimi nilisikia, but then baadaye nikakuja kusikia a lot of song like the one you did with P-Unit Una. Yeah. There are so many songs that you did with Jomino. With Jomino of them before. Ulisikia Maswali first. Yeah. This content game is so crazy. That is unajua ni aje? This is the first time nishasikia kitu kama hiyo. There's no person I've met mwenye ashainiambia anything except the Banjuka ngoma ya first ulisikia ni Maswali. I guess I was young. That's really great. You see, hii mziki, hii content, that's why huwezi choka na safari kama una make content fiti. And content is content. Tukiangalia tu ukweli, it's a moving picture and a sound. Kuna yenye ni meme, kuna yenye ni song, kuna yenye ni podcast, but it's all just moving pictures and sounds zenye tunaweka pamoja. Na hiyo kitu mazee inakuaga hauwezi jua siku itabamba msee, na hauwezi jua siku itafikia msee. So kama wewe ulimit na ngoma zangu through Maswali ya polisi, make content, release content, aujui ni siku gani itakamkukua imefikia wase fulani. So that's quite interesting man. Yeah. And again, now that to mention Grandpa, that song zenye umefanya hiyo Una na P-Unit, and there is another song sijui mbona sikumbuke you did with Jomino Entertainment. Yes. Yeah, maybe tell us about Jomino Entertainment. Was it like a record label, and now that ukitoka Jomino ukakuja Grandpa, that transition? Okay, so mimi nilikuwa nimeacha shule. I decided that I want to pursue music full time. I'm not saying that that's what you have to do. I think kwa hii dunia sasa unaweza fanya both. You can be a student and you can also pursue your passion. So nilikuwa nimesema lazima nifanye full time. Nikatoka home. Wazazi walikuwa wamesema boss, uende ukue mwanaume basi kama hii muziki ndio unafanya, enda ukaifanye. Usikwange kwa hii nyumba after saa 2 ama before saa 11. So nikatoka kwa nyumba mazee, niko na magazine kangu na paper, nikaenda kwa bar fulani nikakaa tu chini, nikajiuliza what am I good at, what can I do, what is it yenye inaweza fanya nianze kupata dough so that I can chase my music dream. Then I remembered best yangu anaitwa Mr. Votes. Shout to Mr. Votes. Votes alikuwa na studio mtaani. And then I just walked to his studio na nikamwambia bro ni aje, unanijua, unajua kazi zangu, you have a studio, maybe we can work together.
and then we started working together. At that time nilikuwa na do hizi mamziki more like, you know, hip hop, vitu za street. Votes always was on my neck, anasema bro tufanye kitu mademo ata dance, tufanye kitu tapia wase chance ya kudance, yani kitu iko na vibes. Alafu akanichezea beat ya Banjuka. I had it, nikasema wa hii ni kitu special, ilifaa kuwa collabo, but nika convince wase waniachie ningare nayo. So yeah, shout to Buddha Heart, shout to Tonito and Naro. All the guys were meant to be on the song. So tukadu Banjuka. It took like 1 year before it blew up. Lakini sasa vile li blow up, mazee kakame ikakuwa kitu yenye mpaka saa hii bado inani bless. Juu mpaka saa hii tu bado naitagwa mashow. Mpaka saa hii bado hiyo ngoma iliniweka mahali. So that was how we started. Tulikuwa tu tunataka kufanya mziki. Votes alikuwa na machines. Mi nilikuwa najua kumix na kumake mangoma fiti. Then he encouraged me, we do party music, and that was now like the birth of Jomino Entertainment. Tukafanya Una, tukafanya mangoma mob, and we had a very good run. Sitakudanganya, tulifurahia sana. We traveled a lot, we met many people, we made money, we had fun. Ilibamba. Yeah. Sasa transition kutoka Jomino to Grandpa Records ikamaje? Okay, so it was sikuenda straight kutoka Jomino mpaka Grandpa. After hiyo wave ya Jomino maze, by the time sasa naanza kukaribia so nimedu hii wave ya Banjuka nini, but lifestyle yangu pia ilienda ikichange. So I was really going hard, nilikuwa nakunywa pombe sana, you know, vitu kama hizo lifestyle stuff. So ilifika mahali maze nilifeel what I was looking for nimeipata, but along the way pia nimeokota vitu zenye zinani waste, bad habits. So I was really desperate. Nikasema mazee mimi nataka tu kutafuta God, mazee niweke mkono yangu kwa maisha ya God, because I felt that nimetry kila kitu kuchange my bad habits, nimeshindwa. So vile sasa nikasema mazee mimi natafuta God niokoke. Then nikasema pia lazima nitoe mamziki, because God amenisaidia, lazima nimshukuru, nimcelebrate. So nikatoa mangoma za gospel kadhaa. After nitoa hizo ngoma za gospel kadhaa, ndio sasa after that nikaingia Grandpa Records. The time ya gospel nilienjoy, it was nice, but siku feel ni kama nataka kufanya only songs za kucelebrate Mungu. Nilikuwa na feel nataka kuongea na wenzangu, the people who have gone through what I've gone through, wako hapa church ama kwa hizi youth retreat, wako huku kwa dunia huku nje. So nikasema God amenipea talent, wacha nitumie talent yangu kila mahali. Nikaenda Grandpa Records. When I went to Grandpa, and shout to Refiga Heavyweight, the most heaviest, the greatest music executive. I wish jamaa angekuwa na interest ya kupiga hizi ma interviews maze. Msee is a magician. He knows how to get people to look at things. So, and he's also a very good talent scout. Kwa hivyo Heavyweight, Refiga Heavyweight, nikaenda meeting na yeye. I wanted to distribute music. Nilikuwa nataka kuuza mziki hii River Road style kwa Masaiba Cafe. Maze niliingia kuona Grandpa na msho bro, ndio business nataka kufanya, nataka kukuwa partner na wewe. Jamani msmooth, ni mconvincing. By the time naotoka kwa hiyo studio yake, hiyo busy nilikuwa nimeweka kando. Akaniambia bro, tupange comeback bro, unajua jina yako imeiva in the streets nini. From there sasa akasema tupange comeback. And then I looked for Visita alikuwa na studio Karen. Tukaanza kuchonga track kidogo. Tulikuwa mimi na Visita na sister yangu anaitwa Tina, shout Tina. Tumeka kwa studio, ile tu idea ikakam kwa kichwa changu ile, una maswali mengi, kwani wewe ni polisi? So nikakaa na 6 ile, weka hii BPM, weka hii tempo, tukaanza kuichonga. Then hiyo story ya Refiga kinga kwa kichwa yangu sana, about bro you should do a comeback. So nikaambia Visita, cheki bro, hii ngoma nataka mimi nitoke nayo hapa kwa studio, niingie nayo Grandpa. Ndio sasa yani itoke, not just as ati ni ngoma inatoka. Yani unajua Refiga na ipackage inakuwa ni kitu yenye ina make sense na ina make biashara. So we went to Grandpa, we killed the song, and from there now it just became a wave, back to back, my hits, Fimbo Chapa, Kamua Leo, Dumbala, Nini. Yeah, and maybe now that we mentioned maswali ya polisi na venye uliingia Grandpa Records, like kwa the video of that song, nimenotice kuna Abel Mtua kwa ndani. Abel is there, Mkuru. Kuna Jackie Matubia. Jack is there. Like maybe how did you get these guys on your video? Like the video process of the music iko gani? Refiga. Yani maze ukikuwa na management fiti, unaweza enjoy maze. So Abel
Abel, Jackie, all of them waliinvitiwa na Refugee. And shout to Abel. Mkuru was one of my mentors nikianza YouTube. Alinisaidia sana, alinichanua, hey bro, fanya hivi, this, that and the third. So Ref ndio aliwaita wakuje. So video ikakuwa mzuka, alafu maisha ikaendelea maze. And everybody after that became a star, so I'm so happy. Yeah. And congrats to Jackie, congrats to Abel and his family. Yeah. And sasa we were talking about record labels. Yeah. So that time naweza sema kulikuwa na that Grandpa Records. Yes. Then before kulikuwa na Caliph na kulikuwa na Ogopa, and then maybe Jomino. Yes. Ama Jomino was not a record label. Hey, Jomino was a record label, one of the biggest, the baddest. Hadi Caliph walikuwa natuona wanaanza kusweat. Wanajua. Na mimi from what nimeona like Caliph was more of wasana piga genge, the likes of JuaCali no nini, then Ogopa ilikuwa mostly of rappers, if I may say. Rappers and singers. Wahu, Rensa, Avril. Yeah. And maybe so easy record labels that time, maybe the best thing yenye alikuwa anafanya to a musician ama the best way alikuwa anaweza saidia msanii that time ilikuwa gani? What was record label on for that time? So how music was working at the time? Yes. Ilikuwa mngangane mko na ngoma fiti, mngangane tena ngoma ingie kwa radio na kwa TV. Once your song is played on radio and TV, ionekane vizuri, then utaanza kuitwa mashow, utaanza kuget my endorsements. That was what labels were doing. Ogopa was a very professional label at the time. Before that ilikuwa tu wasanii, yani kila mtu ana hustle na njia yake na memorio wake, but Ogopa walikama wakaifanya kama biz maze. And that took artists very far. Ogopa walikuwa na strategy sana. Yani Maina Kageni maze alikuwa na push ngoma za Ogopa. Yani Maina Kageni alikuwa na do job Ogopa na hakuna msa alikuwa anajua ana do job Ogopa. You know what I mean? Yeah. I know there were other guys, but one day say akili jini may come first. So at the time the most popular radio station I think was Kiss. Kwa hivyo Ogopa walikuwa na produce ngoma alafu zinachezwa sana, but they also made very 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 good music. Very very good music. Yani nilikuwa nasikia hizo ngoma za Isa nini, nasema maze hizi ngoma jo, but at first nilikuwa na hate kiasi. Nilikuwa na hate JuaCali, those guys were big. Sasa mimi nilikuwa shule, so tuko kwa mat tunasikia hizi mangoma, and then now I didn't understand why these guys were so big. Later ndio nilikam ku realize that hizo structures, management, nini hizo ndio vitu zinafanya wasanii sasa wanakuwa na profile kubwa. Because for example, if you go to tuseme unataka kunibook for a show. Yes. Alafu unicall uniambie DNA ni aje bro, nataka kubook show, nataka kulipa 5k. If you call me directly, hiyo conversation inaweza kuwa sticky kidogo, but if you call somebody else, mwenye anasema yes I represent DNA, unataka uko na show, what is the nini, utakuwa more serious. Yeah. And you'll come with a better offer. Yeah. So those are some of the benefits za labels. But in the beginning naweza encourage wasanii wote wajue all sides, elewa kujimanage before you get a manager. That way manager hata kuwaste. So many artists nimeona talent yao ikipotea because they go and get bad managers. Manager mwenye either hajui management ni nini, ama una tu yani ile tu umehit. Unajua umehit sasa mtu anaona akukule ama akule na wewe. So it's good to build structures pole muende hivyo. You can also just have a manager without a full label na uende far sana. Kama Butros and his manager, shout to Musao. Hiyo team tu wakiwa hivyo wamedo damage sana, unaweza fikiria ni label kubwa sana. Yeah, so labels and management ziko na value sana, but first mziki ikuwe true na wase wakuwe wanajitolea kufanya kazi. Yeah. Na sahi like naweza sema there is no record label yenye exist sahi. Maybe nini unafikiria inaweza cause this thing kukua hivyo? Like sahi sijui ni record label yenye exist. So after hizo labels umemention, wacha tupige shout out ya Kaka Empire. Yeah. Kaka Empire bad. Yani shout to Kaka, shout to King Kaka, shout to Deno. Deno ndio waga manager huko. Deno is the secret weapon ya huko hivyo, because DJ JR, akina Femi One, Jadi. Nani? Kanambo. Umesema na? Jadi. All those yoni Kaka Empire. So shout to Kaka Empire. Kali's label inaitwaje?
hata ikuji kwa kichwa but it's a label. It's a label with one artist but it's a label. Blue ink. Hiyo ni label. Okay. Just because it's Kali only usione ni kama si label. Hiyo ni label. Hasa wanavuta mchuzi bro. So you build business around kitu ina make sense. Not rushing kukuwa na management na nini kama bado, but yes. So after that, why have we not had labels? Tumekuwa na labels. Black Market, Gengetone. Asa wamefunika bro. Asa wali hold it down. But in terms of kile key label kia kushika ile kama vile Wasafi iko. Yes, we have not had that for some time. It's just a matter of time. Itakam tu kuhappen tena. Maybe ni sisi tutaileta. Na hapo nyuma umemention that kazi ya lebo kubwa ilikuwa kupush ngoma zenyu zifike kwa radio and TV. Yes. And there was a video watch, it was an interview ya Calligraph Jones akisema back then like kulikuwa na cartels in the music industry. Yes. Like kuna wenye walikuwa na decide muziki yako ifike kwa TV ama kwa radio. Yes. Maybe that time wewe your first song ifike kwa TV ama kwa radio ilikuwa through nani, ama wewe uligetaje ku make your song ifike kwa radio and TV? So me the cartels were against me. Yani naweza sema aje yani. So me I'm a student of the game bro. Unajua 50 Cent. Yes. 50 Cent story is crazy because people blackballed him. Blackballing ni ile wasona amua wanasema mse asipenye. So there was a bit of that, but for me walikata kucheza ngoma zangu on the biggest platforms kama The Beat. There was a music show called The Beat on NTV. That was the biggest show. Yani ukicheza kwa hiyo show umemake it. Pia usipocheza kwa hiyo show hauja make it. Yani hiyo show ilikamika kwa hiyo ndio rubber stamp ya hata makampuni kukupea biashara maze. So mimi kitu nilishindagwa nayo ni kuombana na wanaume nisaidie, begging. So nilitry kupea The Beat ngoma yangu and then mse hakuichukua. Yani hakuicheza, but by this time KBC wanacheza, Kameme wanacheza, wasengi. So nikashindwa mbona ngoma inachezwa kwa street but the biggest platform hawaichezi. Finally nikaget kubonga na uo jamaa wa huko, alafu akasema you guys at UDNA at you are sending a manager. Sasa mimi nikashindwa. Yani natry kunyenyekea kwa roho yangu saa hiyo, but in my heart najiuliza, boss, what do you mean natuma manager? Sio ndio job ya manager? Na pia mimi nikaropokwa maze. That's sasa hapo ndio niliblanda. Sikuwa najua unafaa kujifanya nini, sikuwa najua hizo story. So nikaambia mse, but that's what the manager is for. From there akanichukia. And he made sure nisichezwe. Uzuri ni ati the song was already big and it was so good. Kwa hivyo kulikuwa na zile request za SMS. Kwa hivyo pia huko juu kuna watu wanaona request wanasema we buda, ngoma ina requestiwa ni aje uchezi. So wakakama wakatupea stories zingine za upuzi hapo about the video quality is not so good. Tukajikaza tukaenda tukashoot video ingine. So wajike kuna video mbili. Sasa akatumia quality, tukaenda tukashoot video ingine tukaita Ogopa sasa ndio alikuwa kusema video quality, tukasema nani ndio anashoot Ogopa, kujeni hapa ndio shoot video ingine ya Banjuka. Tukashoot. Wakatuchezea PR, wanaichezaga Saturday asubuhi pekee. But by this time the song had become so big that there was nothing they could do about it. So nguvu zao jamaa zilienda zikiisha. We stayed yani tulikaa hivyo kama atupendani for quite some time. And kitu mimi na hiyo kitu bro, unajua naweza kuambiaje? Not everybody will like you in this life. Usitake kupendwa na kila mtu. Hiyo kitu ni blanda mbaya. Utaenda yani you'll be so weak in this life ukitaka kupendwa na kila mtu. Sometimes you can be doing the right thing na watu wakupige bado, na watu wakuzuie bado. So you just have to fight. I thought that The Beat was the biggest platform bila hiyo mtu haizi toboa. Na tulikam tukatoboa even more than anybody would have expected. Same with Calligraph Jones. That same, yani hiyo ndugu ya mstuni yenye linizuia ndio bado ilikuja ikazuia Calligraph. And look where Calligraph reached. So gatekeepers walikuaga, still bado kuna gatekeepers. But it's much easier kufikia wase sahi juu ya masimu. Digital platforms. Yeah. And as I was about venye umemention sign race kufikia wase, like back then the best marketing strategy yenye ulikuwa unaweza kupush na ngoma yako ilikuwa gani? Matri na base za keg. Ukiweza kuingisha ngoma yako kwa Matri ingekuwa rotation ya Mamat.
na kwa base za keg umekafunga, because place kama hizo ngoma inachezwa repeat, so itaingia kwa wase. That was the best strategy. Even now in 2023 kama unaweza fanya ngoma yako ingie kwa hizi mix za mamat,